Good morning, everyone! Today I'm going to meet someone really special. Julia. It's Julia from Russian Speaking Club. Hi! Today we'll talk about Russian New Year's markets, about foods and how to order something in Russian. So, today we arrived to the Christmas market in Moscow, even though it's almost February, but it is still here. It's gingerbread, yes, and in Russian we call it пряники. Okay, here are some with dogs. We can take it? Yeah, you can just take it and go. Wow, it's really пряник. It's really pryanik. Wow. It looks like a painting. Oh my god. Beautiful. Oh my god. It's really, nobody's here. Okay. Кто-то есть? We can бежим, run. There is some very beautiful lady. Oh my god. Oh! Wow. Beautiful. Really beautiful. Да, очень красиво. Another stall is named Осетинские пироги, which is pies from the region of Russia named the North Caucasus, and they're really good. Ты когда-нибудь пробовала? Нет. Нет? It's really good. Ну там разные начинки. Если попробовать не хотите рождественский напиток? Какой? Я вам сейчас налью, попробуйте. Хорошо, давайте. We will try some alcohol, some Kafkaz alcohol. А что это такое? Это глинтвейн. Я думаю, это Кавказ. Пробуйте. Хорошо. Аккуратно. Осетинский глинтвейн? Нет, это просто... Да нет, какой. У нас осетины готовят пироги, а это мы сами концепцию придумали. Это типа пиццы мы сделали в рожок, ее как мороженое закрутили, она реально вкусная, реально вкусная. Мне не стыдно рекламировать, реально, потому что мы сами это едим. Это реально очень вкусно. А это как типа ваш бизнес или это такое? Это типа да, каждого тут бизнеса. Да? Да. Ну как ярмарка, да, скажем так, такой рыночно-ярмарочный такой, да. Нет, да Попробуй, просто будете понимать, что это такое. Попробуйте, реально. Это взрослый, а есть детский еще, если как бы, там пить, да, можно просто на 3 соках детям там. Some special theme for this New Year's markets and New Year's fairs. In Russian we call it Новогодняя ярмарка. And this year the theme is Gzhel. And you can see everywhere these ornaments, Gzhel ornaments. Gzhel is Russian ornament, traditional Russian ornaments with blue and white colors. Everything is decorated Gzhel here and it's really beautiful. I see that there are lots of stalls with the food from the North Caucasus. For example, here, chychiny, and it's actually my favorite dish from the North Caucasus. Oh, but here it's so expensive. Whoa! Like 3 times more than in the North Caucasus. And yours favorite is? My personal favorite thing is terdelnik. It's like Czechish, Czech Czech food, and we can try it.
Здравствуйте, а можно попробовать сардельку? Вкусно. Oh, degustation? Really good. Again. To say degustate, we say пробовать. Я пробую. Попробуем медовуху. Several more degustations like this, and you will see two drunk hosts. Мне нужно закусить просто. It's very tasty. It's like lemonade, I think. Lemonade. But alcohol lemonade. And it's from honey, so it's very sweet and Honey, and sometimes they can add apples or berries. Деликатесы дичь. колбаса, sausages, and some carpaccio, кабан. It's like meat from кабан. Паштет лося. Oh my god. Оленя. И медведя. Бастурман. It's from beer. Okay. Ты когда-нибудь пробовала мясо из медведя? Никогда. I'm afraid to do this. Actually, we're shocked about this variety of meat, and I think if some foreigners come to this stall on the Red Square, they will think that Russians eat bears Yes. and reindeer. Okay, it's only in the far north. And kaban, I don't know how to say that in English, but like, we don't eat bears. Yes. Fairs are held in Moscow every year. Usually it's on Red Square and in main parks of Moscow. So I was at Gorky Park this year, and there are many tents with caramel candy. And I talked to the guys in this tent, and it's turned out that there is small businesses right here. So in Gorky Park was caramel business by husband and his wife, and they made caramel candies from organic ingredients only, and it was really tasty. So these New Year's markets are also like support for small businesses, and it's really great. Поддержка малого бизнеса. Этот гусь больше тебя. Да, очень мягкий. Здрасте. Кто еще там? Пока нет, просто внимаем. It's чебурашка. Who's чебурашка? Чебурашка is Russian traditional personage. And it's a movie. It's a new movie in Russia, which called Чебурашка, and it's like about him. Okay. Мужской монастырь? So there is a church here, церковь и церковная еда. Что тут? Это огурцы соленые, Маринованные. капуста. Я не знаю, что это. Булочки. Какой-то пряник. Мы знаем, что это. Не знаю. Кекс. Сыр. Молоко. Молоко. Это ковришка. Да. Все правильно, ковришка. Даниловская медовая. From honey. Из honey, короче. Хочу глинтвейн. Здесь церковь. After seeing all this food, я голодная. Ты хочешь есть? Вообще не очень.
Но могу с тобой. Так, ты испортила весь кадр. Скажи, короче, что ты голодная. Окей, ладно, хорошо. Я голодная. Я буду блин с маслом и травяной чай. We are in a cafe named Teremok, and basically it's like a Russian-style fast food. Mainly the menu is about blины, like pancakes with different stuffings. Сейчас мы будем делать заказ. Здравствуйте. Можно, пожалуйста, сырники? Здесь. 3. А нет, давайте 2. 2 сырника с какой начинкой? С начинкой? Да, может со сметаной, либо... Давайте со сметаной. 2 сырника сметана. Еще, пожалуйста, блин с клубничным вареньем. Блинчик клубника. Иван-чай Иван-чай. и травяной чай. Спасибо. Нам принесли заказ. Some vocabulary for foods and ordering foods in Russia. Like, какое у тебя любимое блюдо? You can ask this to other people. Что бы ты хотел заказать? Or you can also ask, ты голодный? Или ты бы хотел поесть? Yeah, something like this. Ладно, сейчас будем пробовать. Мы заказали чай из травяной чаи. У Элины Иван-чай. Русский Иван-чай. А у меня детокс и молодость. Чтобы быть красивой и молодой. Елена заказала сырники со сметаной. Это очень вкусно. Это из творога, несмотря на то, что они называются сырники. Я заказала себе блин с клубничным вареньем. Все, в целом все. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Sырники is one of my most favorite Russian dishes. And I just love it for breakfast. It's very popular to eat it during breakfast. And you can eat it with jam, варенье, или сметана. Или сгущенка, да. Сейчас попробую. Вкусно. И сладко. Да. Ну, это сладкий завтрак. Я взяла блин. It's a pancake with strawberry jam, варенье клубничное, and it's very sweet and tasty. And okay, let's check it out. Usually I eat with hands, but we are in a cafe, restaurant. Sorry, so I pretend to be more intelligent. Okay. It's very tasty. It's like very thin pancakes with extra, not very extra jam, but it really tastes very good. And А ты часто кушаешь блинчики? yes, because it's really simple to cook it, and I like when my mom cooking it. So yes, but I usually eat it with sgushenka and peanut butter. It's very tasty. Приятного аппетита! Guys, thank you for watching this video. We hope that you liked it, and in the comments you can suggest your own ideas for the next videos. What topics should we discuss? What kind of vocabulary do you want to learn? Yes. Thank you for watching. See you next video. Пока-пока!
М?